dans tout le pays. La Guinée, c'est bien sûr mon pays, le pays qui m'a vu naître, que j'aime tant, dans sa diversité culturelle et linguistique. J'aime ce pays et j'ai envie d'instaurer là une démocratie apaisée, un État respectueux des libertés fondamentales et des droits humains. Je ne souhaite naturellement pas que mes enfants et mes petits-enfants vivent les mêmes difficultés que mon grand-père, mon père et moi-même avons vécu en termes de restriction des libertés. Et c'est pour ça que je me suis engagé en politique, pour essayer d'instaurer une démocratie apaisée, un état de droit qui va garantir l'égalité des chances et des droits à tous les citoyens de mon pays. Oui, sur certains aspects, la situation en Guinée est largement couverte par la presse internationale, sauf un aspect qui est très complexe, qui est considéré comme étant très sensible, c'est le tribalisme et l'ethnocentrisme. Parce que les Guinéens, souvent, sont victimes de discrimination fondée sur leur appartenance politique ou leur appartenance ethnique. Cet aspect n'est pas suffisamment couvert. Mais c'est un défi, un challenge, et pour lequel je me bats en tant que leader politique pour assurer l'égalité des citoyens en droit, pour assurer l'égalité des chances de tous les fils du pays. Parce qu'il y a effectivement un problème de discrimination aiguë fondée sur l'appartenance ethnique ou l'appartenance politique. Parce que pourquoi les libertés individuelles sont importantes? Mais c'est parce que c'est un homme libre qui peut créer, c'est un homme libre qui peut réfléchir, c'est un homme libre qui peut agir, contribuer à l'amélioration de ses propres conditions de vie, mais également contribuer à la création de richesses dans son pays et contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes. Parce que c'est un homme libre qui peut créer des entreprises, c'est un homme libre qui peut faire des recherches, qui peut innover et qui peut donc contribuer à l'amélioration des conditions de vie de tout le pays. Il y a eu beaucoup de restrictions de liberté dans notre pays et c'est pourquoi j'ai décidé de faire de la politique. C'est pour justement lever toutes les contraintes qui pèsent sur la liberté des citoyens, garantir l'égalité des droits et l'égalité des chances à mes compatriotes. Restriction des libertés, on a connu après l'indépendance, il y a eu vraiment la révolution avec le socialisme scientifique, on a assisté à des pendaisons publiques, à des justices expéditives et à plusieurs autres formes de restrictions. Je veux que le Guinée soit un homme libre dans une société libre et apaisée. Pourquoi la démocratie est importante? Parce que c'est elle qui permet aux citoyens guinéens d'exercer ses droits et ses libertés. Ses droits et libertés. Pour d'abord choisir ses dirigeants à tous les niveaux, au niveau local, au niveau législatif, au niveau de l'exécutif. Il faut que les Guinéens choisissent librement, c'est d'abord ses dirigeants, et choisissent librement l'activité qu'ils veulent exercer, choisir librement le parti auquel il va adhérer avec le projet de société qui lui convient. Cette liberté, elle est indispensable pour le progrès et pour la cohésion sociale. My name is Karl-Heinz Paquet. I'm Deputy President of Liberal International, and it's a great pleasure for me that Cellou Diallo has been elected into the Bureau. That is a great enrichment for us because he's an expert in development issues not only in Africa but globally. So we will profit from his expertise and his work, and I'm sure that he will be a very strong representative of Africa.
Je suis alumné de Cellou, je suis président d'honneur de l'Internationale libérale que j'ai présidé pendant plusieurs années et je suis très heureuse de voir que l'ancien Premier ministre, M. Cellou Diallo a été élu à la vice-présidence de l'Internationale. C'est une ONG qui opère en région forestière et surtout qui essaye d'aider à la protection de la dignité des femmes, qui lutte contre l'exclusion, contre les violences domestiques, contre les viols, grâce à des programmes qui sont attirent l'attention de beaucoup de monde, aussi bien à l'intérieur de la Guinée qu'à l'extérieur. Donc je vais effectivement attribuer ce montant de 15 000 € à cette dynamique dame qui se bat pour l'égalité des sexes et contre les violences faites aux femmes. And I think that announcement at the end really deserves a rousing applause. As South African women, we understand very much the importance of feeling secure. Thank you for that. I think it was really poignant that in telling and sharing his story with you, he stood on the slave colony of Gore in Dakar, where I've been. And in fact, he stood with the door behind him quite open, and that's known as the door of no return. Because many who were forcibly taken from this continent in the transatlantic slave trade knew they would never return. But almost 450 years later, many have started to return. And that's what I think we need to reflect on. Because Maya Angelou, who is a highly respected poet, a high priestess of poetry, once said, freedom is knowing that you belong to no place. And yet, you know you belong to every place. Which basically means that freedom is not limited by geography, or space, or ideology, or the limitations of society. Yes. Freedom is where you belong, wherever you may be. And I'm quoting Maya Angelou because I think the work of the Friedrich Naumann Foundation acknowledges that freedom is the essence of the values that transcend our cultural, political, historical dynamics. They transcend time and space. And so with those words, I'd like to introduce to you Inga Herbert, who is the Executive Director of FNF in Sub-Saharan Africa, for her address. Dear Cellou Diallo, recipient of the Africa Freedom Prize 2022. Dear Mrs. Diallo, dear members of Cellou Diallo's delegation of various ranks, ministers, members of parliament, party representatives, delegates of the General Assembly of the ALN, partners of the Friedrich Naumann Foundation, dear Lerato Mbele, dear guests, dear friends. Today, we celebrate the recipient of the 2022 FNF Africa Freedom Prize. We celebrate you, Cellou. Cellou, you absolutely embody and represent what the prize stands for. Yours is a long walk, yours is a marathon to freedom. Born in Northeast Guinea, you studied economics in Guinea, in France, and in Washington. 1976,
you joined the Development Department of the Guinean Central Bank, where you were head of the Budget Department, later General Director. From 1996 to 2004, you had various ministerial posts under the autocratic President Lansana Conté. From December 2004 till April 2006, you were Prime Minister in Guinea. The term of office was characterized by the generally poor economic situation and high inflation. Measures to liberalize the economy and reduce protectionism failed due to resistance from the militant trade unions and increasingly erratic president, who dismissed you from office on April 5, 2006 without official explanation. You were elected president of the Union des Forces Démocratiques de Guinée, UFDG, in November 2007. The party is reformed and established as democratic alternative in all regions of the country. First contacts with Liberal International and African liberal movements at this time. After Captain Dadis Camara's military coup in December 2008, you took on